Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indira Puan Maharani with NPM 2019-12-5000193 from Art 3 class. Today I want to tell about my analysis drama with the title Midsummer Night's Dream and William Shakespeare as the playwright. The drama has a comedy type. The comedy drama by Shakespeare ended happily and there was no death at the end. The drama has many themes. There are love, art and culture, transformation, gender, versions of reality, foolishness and folly, man and the natural world, carnivalism, feminism, problem with identity, problem with time, the supernatural, and ambiguous sexuality. The play was written in 1595 or 1596 when William Shakespeare was 31 or 32 years old. Setting place the drama at the city of Athens, at Forest, at the Theseus Palace. Duration in the drama is 90 minutes on the play. Setting view in this drama is Shakespeare shares the point of view equally among all the characters so that all characters appear equally sympathetic to us. And atmosphere, a Midsummer Night's Dream play starts and ends in medieval Athens at a time when the atmosphere is one of celebration, magical, and love. Environment, the environment the play presents is engrossing, lush, compact, and well conceived. There are many characters in this drama. First, there are Hermia, Lysander, Demetrius, Hippolyta, Oberon, Titania, Helena, Puck, Nick Bottom, Aegeus, Peter Quint, Frances Flute, Snug, Tom Snug, Robin Starveling, Theseus, Pillow-Strait, Peach Blossom, Cobweb, Maud, and Master Sea. Action dalam drama ini terjadi pada saat Hermia menolak untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan ayahnya karena ia sendiri sudah memiliki kekasih hati yaitu Lysander. Aegeus atau ayah dari Hermia merupakan lelaki yang egois meskipun itu tentang putrinya sendiri. Ia mengatakan jika Hermia tidak mau atau tidak mematuhi keinginan ayahnya untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan lain, maka ia harus menjadi biarawati. Aegeus mengatakan itu karena pada saat itu ada hukum di Athena bahwa siapapun yang menolak dinikahkan oleh lelaki pilihan ayahnya, maka ia akan dieksekusi mati. Lalu pada saat itu Theseus sebagai raja pada Athena tidak ingin Hermia mati sehingga ia memutuskan atau memberi pilihan lain agar Hermia tinggal di kerajaan. Klimaks dalam cerita ini terjadi pada saat Hermia menolak untuk dinikahkan dengan Demetrius, yaitu lelaki pilihan ayahnya. Maka ia memutuskan untuk pergi ke hutan, melarikan diri bersama Lysander dan berniat untuk tinggal di rumah bibi dari Lysander. Action dalam drama ini terjadi pada saat Hermia dan Lysander sedang tertidur di hutan. Pada saat mata Lysander masih terpejam, Puck tidak sengaja menyebarkan ramuan bunga ajaib ke mata Lysander, yang dimana ramuan itu membuat saat Lysander membuka mata, ia akan jatuh cinta pada orang yang dilihatnya. Ini merupakan kesalahan karena seharusnya Puck menyebarkan ramuan ajaib, bunga ajaib ini ke mata Demetrius. Tak lama, Lysander pun membuka mata dan ia melihat wanita yang sedang tersesat di hutan, yaitu Helena, dan ia pun langsung jatuh cinta kepadanya. Oberon, sebagai orang yang menyuruh Puck untuk menyebarkan ramuan bunga ajaib itu ke mata Demetrius, sangat marah dan ia menyuruh Puck untuk kembali mencari Demetrius. Lalu Puck menemukan Demetrius sedang tidur di hutan. Lalu ia menyebarkan bunga ajaib itu ke mata Demetrius.
itu akan membuat Demetrius saat membuka mata jatuh cinta kembali kepada Helena. Dan tidak lama dari itu Hermia pun bangun. Lalu ia mencari Lysander, orang yang sangat dicintainya. Walaupun Lysander sudah jatuh cinta kepada orang lain karena ramuan itu. Catastrophe in this drama. When they got back from the jungle, a group of low social class people were designing the elaborate drama on Pyramus and Thisbe, displayed in Theseus' marriage. A group of men trained in the jungle where Titania lived. Puck watched Nick Bottom explore the role of Pyramus. He polished it into turning Bottom's head into a donkey's head. As he watched his bottom scare away, Titania was also covered with magic flowers when she woke up to love him so darkly that he even took her along with all her fairies, and thanks to them, Titania gave Oberon the Indian boy. Finally, Oberon released Titania from magic and asked Puck to replace the donkey's head back. When Lysander's magic disappeared, Demetrius fell in love with Helena. Even though it was gone, in the end, Theseus instructed Aegeus to arrange marriage for the pair Hermia with Lysander and Demetrius with Helena. And although that what had happened was a dream, and at the end of the story, Oberon, Titania, Puck, and the rest of the fairies blessed the house that all three couples live in with luck. Source: Shakespeare takes a lot of inspiration from fairies and fairies ingredients. Shakespeare will write a long poem which contains stories of Daphne and Apollo, the golden advocate of the Cupid, the battles of the Centaurs, as well as the Pyramus and Thisbe. In addition, the Shakespeare also takes details from the life story of Theseus in the 1st century. Shakespeare takes the name Titania from Metamorphoses of it. Style: the style of A Midsummer Night's Dream is a droll and exuberant. The play featured ample wordplay, underscoring the nonsensical mischief of the plot. Outstanding feature of the play: this drama to draw the audience's attention through blocking and music. Tony draws on Oberon and Puck's directions over the fate of four of Athena's lovers through blocking. Oberon is almost everywhere in the scene, and Puck is consistently darting into and about lovers. Derivative language. Metamorphs. Scene 1, line 25. Hampton Homes Palms. It is the country bumpkins, the craftsman. Scene 2, line 5. Haunted Grove. It is the part of the wood that Lysander. And line 7, Concentrate Bower. It is the spot where Titania has slept. And Similis. Later, Puck uses a simile to refer to we fairies as well as following darkness like a dream. Oberon is included by implication in the similes, although it does not describe him specifically. Allusions. In this drama, when Theseus said he needed a duchess, duchess is meant wanita bangsawan. Duchess itu kiasan untuk artinya wanita bangsawan. High or low language. To achieve this with the lines of poetry, Shakespeare used his famous rhyme first. By rhyming the lines of dialogue, the play contains a single song, quality that is more inclined to silliness than seriousness. Interpretation of the play. In A Midsummer Night's Dream, love is force the characters cannot control, a point amplified by workings of a love potion, which literally makes people slave to love.
And yet, A Midsummer Night's Dream ends happily. There is three couple marriage blessed by the reconciled fairy king and queen. A Midsummer Night's Dream has been called one of William Shakespeare's greatest love plays. It has been interpreted as a romantic story in which love ultimately conquers all odds, but is actually about the importance of power, sex, and fertility, not love. Conclusion: A Midsummer Night's Dream merupakan drama yang indah yang dibuat oleh William Shakespeare yang bertemakan komedi. Drama ini memiliki banyak tema seperti cinta, kebaikan, kebodohan, lalu magic, supernatural, dan masih banyak lagi yang membuat cerita ini semakin menarik. Yang tadi saya sudah jelaskan, dalam cerita ini awalnya ayah dari Hermia memaksa Hermia untuk menikah dengan lelaki pilihannya, yaitu Lysander. Sampai pada akhirnya mereka berdua kabur, dan terjadilah suatu kejadian yang membuat Lysander mencintai orang lain, dan disitu membuat Hermia sedih. Begitu pula dengan Demetrius. Dia juga mendapat ramuan yang membuat dia berubah dan mencintai Helena. Merupakan masalah yang sangat sulit, namun dalam drama ini Shakespeare membuat kita belajar bahwa bagaimanapun rumitnya masalah cinta, pada akhirnya mereka akan bahagia dan menemukan jalannya masing-masing untuk bahagia.